Good afternoon, everybody. Thank you for joining our meeting this Sunday. Today is 15th October. And welcome all. Today I'm going to take a different topic, the IMF, us and our government, an open discussion based on some recent publications. So basically, if you take Sri Lankan media, we've heard this comment even from the IMF members that they only do reporting. There's no analysis of most of their reporting. So it's just report even events. And it's biased. So certain things don't get published. And I told you it's non-analytical. So this kind of reporting doesn't really help a nation to get their things correct. And today what I thought was we'll do something like a journal club. If you're scientific people, we have journal clubs every month or so, and then bring in some articles and we discuss them and see the pros and cons. So that's kind of thing that I'm going to do. But today I'll be doing mostly in Sinhala so that this can go to as many people as possible and they will also understand. Because the analytical articles that people write don't get published, we all have personal experiences on that. The editors in Sri Lanka will never accept them. They don't even acknowledge them. And the reason obviously may be multiple reasons at their end, we don't know. And most of these articles end up in Colombo Telegraph. Colombo Telegraph is managed from London. And they have a good editorial purpose, and then select all these analytical articles go on Colombo Telegraph. That's why all three articles that I'm discussing today comes from Colombo Telegraph. And Colombo Telegraph too have had times that it's not accessible from Sri Lanka. So I don't know at the moment whether it's accessible from Sri Lanka, but let's talk about this and hope that our message, our analysis will get to people who cannot understand English, but at least in Sinhalese. So first article today is about this title. IMF shows it cares more than the government. Now that's a very critical comment if you look at what is happening in the media, when they always attack the IMF. So Kiani, this is written by Jihan Pereira. Jihan Pereira has spoken to us before, and he's the executive director at National Peace Council of Sri Lanka. Now, Sinhalin කියනවා නම් ජාතිය අන්තර මූල්‍ය අරගමලය කියන IMF රජයට වඩා අපට අනුකම්පා කරයි කියලා තමයි මේ ටයිටල් එක තියෙන්නේ. ඇයි මේ මෙහෙම කතාවක් මේ ජිහන් පෙරේරා පෙන්නන්න කියන එක තමයි අද මේකෙන් පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න හදන්නේ. So සිංහලෙන් පටන් ගන්න ඕනේ මේක මම කියන්නම්. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා බලයට පත්වීමට පෙර පැවති ආර්ථික හා දේශපාලන අවුල් සහගත තත්ත්වය සහ ඉන් පසුව ඇති ස්ථාවරත්වය අතර නිතර සැසඳීම දැන් අපේ ලංකාවේ මීඩියාවේ කරනවා. ඒක අතිශයින්ම රජයට දැනට තියෙන රජයට පක්ෂපාතී විදිහකට තමයි කරගෙන යන්නේ. එතකොට රටේ තත්ත්වය යහපත් අතට හැරමින් පවතින බව රජයේ නායකයින් සහ ඔවුන්ගේ ආධාරකරුවන් ප්‍රකාශ කරන වර්තමාන සන්දර්භය ඒක බොරු සිහිනයක්. මේ කියන කතාව නෙවෙයි ඇත්තට තියෙන්නේ. මෙම ප්‍රකාශය මේ මොහොතේ මැතිවරණ ජයග්‍රහණවලට අනතුරක් විය හැකි බවට සූක්ෂම ලෙස ඉදිකරන තර්කයක්. ඒ කියන්නේ මේ ඇත්ත කතාව දැන් මැතිවරණ එන්න තියෙන කාලේ නිසා රජයට එච්චර සුදුසු නැති නිසා තමයි මේ වගේ මේ වගේ දැනීමක් එහෙම නැත්නම් බොරු දැනීමක් රජයට කරගෙන යන්නේ. රජය කරගෙන යන්නේ. එහෙත් භූමී යථාර්ථය මෙම ප්‍රකාශයන්ට පටහැනි. අරගලයේ යුගයේ සිට අද දක්වා ආර්ථිකය හැකිලෙමින් පවතී. ආර්ථිකය තවම හැරවී නැත.
පසුගිය කාර්තුවේදී එය 103කින් හැකිලී ගිය අතර පෙර කාර්තුවේ 111ක හැකිලීමකට එකතු වී. මේ පසුගිය වසරේ 107ක හැකිලීමට ඉහළයි. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ආර්ථිකය දැන් එන්නෙම හැකිලීමෙන් ඒ කියන්නේ ශ්‍රින්කින් කියලා තමයි කියන්නේ. තාම අඩු වෙන පැත්තක් හැරිලා නැහැ කියන එක තමයි මේ ජිහාන් පෙරේරා කියන්නේ. එතකොට then he also said the reality on the ground is that people are continuing to lose jobs as businesses close. now ඒකෙන් පෙන්නන මොකද්ද කියන්නේ කියලා. භූමියේ අර්ථාර්ථය නම් ව්‍යාපාර වැසී යාමත් සමග මිනිසුන්ට දිගටම රැකියා අහිමි වීමයි. ව්‍යාපාර වැසීම සහ රැකියාව වළඳපළ හැකිලීමත් සමග මිනිසුන්ගේ අතේ මුදල් නැත. මෙම අඩු ප්‍රමාණයන් පවා තවදුරටත් අඩු වෙමින් පවතින්නේ පසුගිය සති වී සිදු වූ 10%කින් පෙට්‍රල් ඩීසල් සහ පිසින ගෑස් මිල ඉහළට දැමීම. පසුගිය වසරේ 100ක 200 අතර ප්‍රමාණයකින් ඉහළ ගිය විදුලි මිල තවත් 120කින් ඉහළ යාමේ අපේක්ෂාවක් දැන් තියෙනවා. ආර්ථිකයේ අර්බුදයට පෙර 13ක් වූ පවර්ටි ලෙවල් එක අද 25ක් වන අතර ඉතිරි වසර තුල එය 128 දක්වා ඉහළ යනු ඇතයි IMF දක්වා ඇත. ඒ කියන්නේ තව ටික කාලයක් යනකොට ලංකාවේ 3න් 1 ජනගහනය පවර්ටි ලෙවල් එකට යටින් ඉන්න කතාවක් තමයි කියවෙන්නේ. ප්‍රබල දේශ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම වලින් යටපත් කළ නොහැකි වත්මන් තත්වෙහි ඛේදවාචකය නම් රජයේ වියදම් ආදායම් සමග සරිලන පරිදි එදිනෙදා ජීවිතය ගැටගසා ගැනීමට නොහැකි අය මත අධික බර පැටවීමයි. And he says, despite these sacrifices the people are making, the IMF has informed the government that it is not collecting enough revenue and needs. ජනතාව මේ කැපකිරීම් කළත් ප්‍රමාණවත් ආදායමක් එකතු නොවන බවට IMF අරමුදලේ ණය මුදලේ දෙවැනි වාරකය ලබා ගැනීමට තමන් කළ කැපවීම ඉටුකර යුතු බවත් IMF රජයට දන්වා ඇත. මේ නිසා ඍජු හා වක්‍ර බදු යන දෙකම දැනටමත් තම සීමාවට මිරිකී සිටින අය තව තවත් මිරිකීමට ඉඩ ඇත. දැන් බදු ගෙවන බහුතරය බදු වැඩි කිරීමට පෙර තම වියදමම් පියවා ගැනීමට යන්තම් හැකියාවක් තිබූ අයයි. ඔවුන්ට තවදුරටත් බදු ගෙවිය නොහැකිය. IMF අර්බුද ඉලක්ක කරන්නේ වැඩි බදු සඳහා ඔවුන් නොවන බව පෙනේ. ඒ කියන්නේ IMF එක ඉලක්ක කරන්නේ මේ දැනට බදු ගෙවන සාමාන්‍ය ජනතාව නොවන බව තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ප්‍රශ්නය වන්නේ රජය ජනගහනය ධනවත් මාංශ වලින් විශාල ප්‍රමාණයට බදු අය නොකිරීම සහ දූෂණයට සහ බදු වංචාවලට තිත තැදීමට කටයුතු නොකිරීම. මේවාට බැංකු සහ විශාල ලියාපදිංචි ව්‍යාපාර පමණක් නොව දේශපාලඥයන්, කොමිෂන් නියෝජිතයන්, මත්ද්‍රව්‍ය ජායන්කරුවන් සහ ලියාපදිංචි නොකර ව්‍යාපාරද ඇතුළත් වේ. එතකොට IMF report එක ගැන දැන් කතා කරන්නේ an indicator of the high level of uncontrollable corruption in the government at present can be seen in the ongoing saga over the health system. ඒකේ details ටිකක් තමයි කියවලා තියෙන්නේ ඊළඟට. මේ වන විට රජය තුල පාලනය කර නොහැකි දූෂණ ඉහළ මට්ටමක පවතින බව පෙන්눔 කරන දර්ශකයක් සෞඛ්‍ය පද්ධතිය සම්බන්ධයෙන් පවතින කතාන්දරය තුළ දැකිය හැකිය. දැනට මාස කිහිපයක සිට රටේ ඉහළම වෛද්‍ය සහ සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන් වෙළඳ පොළට මිලට වඩා වැඩි මිලදී ගන්න ඖෂධ සහ ප්‍රමිතියෙන් තොර ඖෂධ හිගය පිළිබඳව මැසිවිලි නගයි. එහෙත් පළක් නොවිය. සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් බලධාරීන් විසින් අමුයමුයේ ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති දූෂණ ක්‍රියා දිගටම පවතී. පසුගියදා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව විශේෂ භංගයක් පවා පැවතුන අතර එය පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය භාවිත කරමින් ආණ්ඩුව පරාජය කළා. රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය පද්ධතිය භාවිත කරන ජනතාව වෙනුවෙන් ගැටලුව විසඳීම වෙනුවට ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ආණ්ඩුවේ අයට හෘද සාක්ෂි නැති වී ඇති බවට පෙනේ. අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් සහ සමතුලිතතාවයක් නොමැති තැන එය බාහිරව පැමිණිය යුතු අතර මෙය සිදුවීම් පවතින්නේ IMF කොන්දේසි ඉල්ලීම් මත.
ඒක තමයි IMF report එකෙන් කියන initial ටික. ඊට පස්සේ IMF has recommended 16 priority actions in its recently released governance diagnostic assessment GDA report එකේ. ඒකේ කියලා තියෙනවා රාජ්‍ය පාලන දුර්වලතා සහ ගැඹුරට මුල් ගැස්ගත් දූෂණ අවදානම් ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා IMF ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමුඛතා ක්‍රියාමාර්ග 16ක් නිර්දේශ කර ඇත. IMF නිකුත් කළ ප්‍රකාශයට අනුව පුළුල්ව පැවතුණු දූෂණ අවදානම් සහ පාලන දුර්වලතා වූයේ තාවකාලික බදු ප්‍රතිපත්ති පිළිවෙත් මුදල් විශුද්ධිකරණය කියන්නේ ලොන්ඩ් මනි ලොන්ඩරින් මූල්‍යකරණයට එරෙහිව සටන් කිරීමට අඩක් බේක් කරන ලද ප්‍රවේශය. ඒ කියන්නේ හරියට කරන්නේ නැති නීති ශක්තිමය නීතිය රාමුවක් නොමැතිකම සහ SOE කියන්නේ ස්ටේට් ඕන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් ඒ කියන්නේ රජයෙන් කරන එන්ටර්ප්‍රයිසස් තුල භාවිතා වන දුර්වල ක්‍රියාවලින් පොදු ස්ටෑන්ඩඩ්ස් නොමැතිකම ඇඩ්හොක් බදු නීති නිතර වෙනස් කරන බදු ප්‍රතිපත්ති භාවිතයෙන් සහ මහා බැංකුවේ EPF කල්මාකරණය සහ NBIF කියන්නේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් නියාමනය කිරීමේ ගැටුම් සහ බදු අධිකාරීන් අතර තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා පැහැදිලි යාන්ත්‍රණයක් නොමැති වීම. ඒක ඉතින් ගොඩක් තියෙන අඩුපාඩු පෙන්වලා දීලා තියෙන එක සැරේට ආණ්ඩුවේ. සොරකම් කරන ලද අරමුදල් නැවත අය කර ගැනීමට බලධාරීන් තවමත් පියවරගෙන නැත. IMF ප්‍රකාශ කරන්නේ මේකයි. වර්තමාන පාලන විධිවිධාන මගින් අවසරලත් නිල හැසිරීම සඳහා පැහැදිලි ප්‍රමිතීන් ස්ථාපිත කර නොමැති අතර උල්ලංඝනය කිරීම වැළැක්වීමට සහ අනුමත කිරීමට ක්‍රියා කර නොමැති අතර. ඒ කියන්නේ ඒවා හරිගස්සන්න කියන එකක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් නැහැ කියලා පාලනය. රජයේ ක්‍රියාමාර්ග අධීක්ෂණය සඳහා නිත්‍ය සිවිල් සමාජ සහභාගීත්වය සීමා කර ඇති අතර සීමිත විනිවිදවාදය සහ සහභාගීත්ව පාලනය සඳහා වේදිකාවක් නොමැතිකම සහ ත්‍රස්ත විරෝධී නීතිය පුලල් ලෙස යෙදී. ඒක කියන්නේ මේ අනවශ්‍ය විදියට ත්‍රස්ත විරෝධී නීති පාවිච්චි කරලා ඒ කියන්නේ සිවිල් සමාජයට කට කරන්න බැරි වෙන්නේ ඒගොල්ලන් ගවර්නන්ස් එකට සහභාගී කරගන්න නැතුව කරගෙන යන ක්‍රියාමාර්ගය ගැන තමයි මේ කියන්නේ. නිලධාරීන් විසින් භුක්ති විඳින විෂමාචාර සඳහා දණ්ඩ මුක්තිය අඛණ්ඩව රාජ්‍ය අංශය කෙරෙහි ඇති විශ්වාසය පළදු කරන අතර ඒ කියන්නේ ඕනම වැරදක් කරනට රාජ්‍ය අංශයේ කට්ටියට එච්චර කරදරයක් නැහැ කියන එකයි. ආරවුල් විසඳීම සඳහා කාර්යක්ෂමක සහ නීතිමත පදනම් වූ විනිශ්චය කිරීමේ ක්‍රියාවලියකට සීමිත ප්‍රවේශය. ඉතින් මේ කාර්යක්ෂම සහ නීතිමත පදනම් වූ විනිශ්චය කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් නැහැ. අධිකරණයේ අඛණ්ඩතාවකට හානියක් වන විදිහට වැඩ කිරීම එක දෙයක් කියන එක තමයි මේ IMF එකෙන් කියන්නේ මේව හරිගස්ස ගන්න ඕනේ ඊළඟ ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක දෙන්න ඉස්සෙල්ලා කියලා. එතකොට Sri Lanka is today at risk of losing support from international community. IMF support cannot be taken for granted anymore. දැන් මේකේ වැදගත්කම තියෙන්නේ IMF support එක නැතුව ලංකාවේ රේටින් එක කොච්චර ඩවුන් කිව්වොත් වෙන ලෝන් කිසිම දෙයක් ගන්න බෑ IMF support එක නැතුව. ඉතින් ඒ කියන්නේ IMF එක engage වෙලා තියෙන එකත් එක අතකින් ලොකු දෙයක්. එතකොට ශ්‍රී ලංකාව අද ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවේ සහයෝගය අහිමි වීමේ අවදානමකට ලක්ව ඇත. IMF සහයෝගය තවදුරටත් සුළුකොට නැතිය නොහැක. ඒ සඳහා පාලනයේ විශාල වෙනස්කම් හෝ අවම වශයෙන් එම දිශාවට ආරම්භයක් පිළිබඳ සාක්ෂි අවශ්‍ය වේ. IMF එක් අවශ්‍යතාවයක් වන්නේ නව දූෂණ විරෝධී නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව. ඒ කියන්නේ කරප්ෂන් එක ගැන තමයි ගොඩක්ම IMF එක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හරි ගස්ස ගන්න. එතකොට US පරිපාලන සමන්තා පවර් හමු ජනාධිපති RW තවසුවේ දූෂණයට එරෙහිව කටයුතු කිරීමට කාලයක් ගත වන බයයි. ඒ කියන්නේ තව අවුරුද්දක් යනකම් මොකුත් දූෂණය ගැන කරන්න බැරි කතාවක් කියලා තියෙනවා. ඒ වුණාට IMF කියන්නේ මේ ප්‍රමාද වැඩි. IMF එක ඉල්ලන්නේ දැන් වෙනසක් අවශ්‍යයි. ඒකට හේතු හැටියට පෙන්නන්නේ 1954 අල්ලස් පනත 1994 සංශෝධනය කරන ලද අතර ඒ අල්ලස් දූෂණ කොමිෂම පිහිටුවීමට හේතු වේ. අවාසනාවකට පසුගිය වසර 30 තුල සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලබා නොමැත.
ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් හරි ගස්සන්න ඕනි කියලා මේ අල්ලස්සා දූෂණ ක්‍රියාවලිය. මේ නවත්තන ක්‍රියාවලිය. The government response to the multiple crises affecting the country is to deny them. President Ranil Wickremesinghe's interview with German television, we all saw that it's not been very good. Now, රටට බලපාලන බහුවිධ අර්බුද සම්බන්ධයෙන් රජයේ ප්‍රතිචාරය වන්නේ ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීම. ජර්මානු රූපවාහිනිය සමග ජනාධිපති ආර්.ඩබ්ලිව් කර සමුගත සාකච්ඡාවේදී රට මුහුණ දෙන බරපතලම ගැටලු ළමා මන්ද පෝෂණය, අතීතයේ සිදු වූ මානවහිකම් කඩ කිරීම සහ පාස්කු ප්‍රහාරයේ සත්‍ය සත්‍යතාවය පිළිබඳ පරීක්ෂණ ගැන ආණ්ඩුවේ පිළිතුර පිළිබඳව ඇසූ සම්මුඛ පරීක්ෂකවරයා සමග ඔහු ගැටුමකට පැටලී සිටිනු පෙනුණා. ඔහුගේ පිළිතුර වූයේ දැනට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජිත නීති දෙකක් ඉදිරියට ගෙන යාමයි. ත්‍රස්තවාදය වැළකීමේ පනත සහ අන්තර්ජාල ආරක්ෂණ පනත් කෙනුපත්. අද ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන ඛේදනීය යාථාර්ථය නම් IMF අරමුදල සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය ඉල්ලා සිටින පරිදි ආණ්ඩුව පිහිටවන පාර්ලිමේන්තු බහුතරයක් ආර්ථික හෝ යුද අප්‍රදාපන්දයෙන් වගකිය යුතු නැති බව ප්‍රකාශ කිරීම. මෙම තත්ත්වයන් තුළ IMF ණයෙහි ඊළඟ වාරිකය සහ යුරෝපා සංගමයේ GSP+ බදු සහනය වෙත ප්‍රවේශ වීම වඩාත්ම දුෂ්කර වනු ඇති අතර රටට සහ ඒ ජනතාවට තවදුරටත් අවාසිදායක ලෙස අහිමිවීමට පවා ඉඩ ඇත. ජනාධිපතිවරයා අනුගමනය කරන යුතු ප්‍රතිසංස්කරණවාදී මාවතේ ගමන් කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයක් අකමැති නම් තවදුරටත් ප්‍රමාදයකින් තොරව එවැනි පසුගාමී පාර්ලිමේන්තුවක් විසුරුවා හැරීම ගැන සලකා බැලිය යුතු අතර එමගින් මහජන ඡන්දයෙන් තේරීපත් වූ නව අඩු දූෂිත කණ්ඩායමක් අත්‍යවශ්‍යයි. දැන් ඒ ආටිකල් එකේ තියුණ එක තමයි මම සිංහලට පරිවර්තනය කතා කරේ. ඒකේ ඕනනම් පොඩ්ඩක් අපිට කතා කරලා ඒක ගැන ඊළඟ ආටිකල් එකට යන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ. Any comments on that? What was said, Yes. whether it's right or wrong or what? Yes, Chula, can I speak? Yes, Ranjan, yeah. To begin with, thank you, Chula. To begin with, the IMF did not say that the government should squeeze the taxpayers more. Yeah. What it said was the revenue that the government has been able to collect is not enough. But unfortunately, or not unfortunately, I think deliberately, certain vested people who are guilty, who are responsible for the bankruptcy, mismanagement of the economy, they are giving the wrong interpretation to what the IMF said. There are other ways in which that is to put the IMF in a bad light vis-a-vis the people of Sri Lanka. There are many other ways in which this revenue, state revenue, can be increased, but they are not being addressed at all. For example, reducing waste. It was just 1 or 2 days ago that the media highlighted that certain state institution, a plantations corporation company, had spent 24 plus million rupees trying to collect 800 rupees. Believe it or not. I say that again. That state institution had spent over 24 million rupees to collect 800 rupees. We must really thank the media for having highlighted this. You can just imagine the colossal and incredible amount of wastage that is going on. This is only one example. There are plenty of examples like that. You see, so
when the IMF is saying that the government is not doing enough to collect revenue, you see, unfortunately, the people who are who are controlling the levers of power in Sri Lanka is putting, and who are responsible and who are guilty for this mismanagement, in order to save their own skins, they are giving a twisted interpretation to what the IMF is saying, and trying to blame the IMF. I don't think the IMF should be blamed for it. What they are saying, I think what the IMF says is, for any sensible person, it makes a lot of sense. Makes a lot of sense. I have gone through it, even very recently. You see, the IMF laid down 16 conditions. Yeah. You see, IMF laid down 16 conditions for us to get the second tranche. All of this makes a lot of sense. Yeah. You see? Lot of good sense. And even the increase in the revenue, they are saying that they are not addressing the people who are corrupt, high earners, who are making big profits, etc. And also, I've seen that the expenditure that we have, we talked once about our Mattala Airport expenditure, which is 3 times the amount that we would have needed to go to moon. And apparently, the average cost of our highway construction is 3 times the average in the world. So you can see the costs that has been around. So it's really sad. Yes, thank you, Ranjan, for that. Lakshman, yes. Thank you, Chula. Yes, while agreeing to all what Ranjan mentioned and also you highlighted, there are certain things that I still don't quite understand. One thing is IMF's reports recently, even after their main report, the follow-up reports does not stress or does not even comment about the non-action or actions not taken by the government to address what they recommended, these 16 recommendations. IMF still say they are going to help us. And the government is silent about taking any action along these recommendations. They don't even talk about those things. There are 16 recommendations are very, very important for Sri Lanka to be aligned as a reasonable nation, correct? Yeah. Nation. But Yeah. the government not utter word. Yeah. And also the media is not. Media is quite silent about these things. I mean, what their action is not sufficient, especially the digital print, electronic media. TV and all, they don't give that much of. That is true. The media is actually, in a way, is not helping the country's development at all in the way it's going. Yeah. That is why I extracted these things, English articles, and trying to read out in Sinhala. At least it will reach some people. So that's why I'm doing it. I mean, you will get a little bit more answers from the next article, which I will talk now. Okay. Shall I go for that now? Yeah. Thanks. Yeah, thank you, Lakshman. So the next article comes from this title: Misconceived Resilient Economy Needs Fixing by Restoring Broken Supply Chains. Now, they make W.A. Vijayawardena. W.A. Vijayawardena is a former deputy governor of Central Bank of Sri Lanka. So he knows the subject very well. And he talks in a different angle on what IMF is saying, praising Sri Lankans with sugar-coated phrases to win their hearts. So in Sinhalese, if I convert it, it goes like this. Das විශ්වන මාර්තු මාසයේ පළමු සමාලෝචනය සිදු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි IMF කණ්ඩායම. ගිලගත් ආර්ථික ව්‍යසනයේ හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව කැපී පෙනෙන ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවක් පෙන්눔 කිරීම ගැන ප්‍රශංසා කර ඇත.
2022දී වර්තමාන අර්බුදය තුළ ජනතාව හා ආර්ථිකය ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවක් පෙන්වුම් කර නැතත් IMF කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාව තුළ තම මෙහෙවර ජනතාවට පිළිගත හැකි ප්‍රවේශයක් ලෙස මෙම සීනියාලෝපිත වාක්‍ය ඛණ්ඩය භාවිතා කර ඇති බව පෙනේ. මක් නිසාද යත් මිනිසුන් විඳින දුක්ෂරතා හේතුවෙන් IMF ප්‍රතිසංස්කරණ කෙරෙහි ඇති එදිරිවාදිකම් දිනෙන් දින වර්ධනය වන බැවිනි. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආරල්වලට මේ සඳහා දොස් පැවරිය යුතු නැත. නමුත් ජනතාවගේ එකඟතාවන් වන්නේ ඔවුන්ගේ දුෂ්කරතාවයට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල වගකිය යුතු බවයි. Now then the next paragraph is about the government is also contributing to the proliferation of this anti-IMF view. ජනප්‍රිය නොවන ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරන විට IMF අරමුදලට එරෙහි මතය ජනතාව අතර ව්‍යාප්ත කිරීමට රජයද දායක වෙයි. නිදසුනක් වශයෙන් අඩු ආදායම්ලාභීන්ගේ අත්නෝමතික ලෙස පනවා ඇති දැරිය නොහැකි ආදායම් බදු අනුපාතවලින් සහන ඉල්ලා වෘත්තිකයන් උද්ඝෝෂ කරන විට ඕනෑම සහනයක් ලබා දී ඇත්තේ IMF approval පසුව පමණක් යයි පවසමින් IMF වෙත ඔවුන්ගේ සතුරුකම වෙනතකට යොමු කිරීම රජයේ නායකයන් උත්සාහ කරති. බදු තීරණය කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාව මිස IMF අරමුදල විසින් නොවන බව අරමුදල් කණ්ඩායම පැවසුණු විට දේශපාලන නායකයන් විශ්වාස කළ වෘත්තිකයන්ට දැන් කම්පනයක් ඇති විය. IMF අරමුදලේ ප්‍රතිපත්ති සම්මත කරගත් රටවල් කිහිපයක එම ප්‍රතිපත්ති වලට එරෙහිව ජනතා නැගීම් දැන් හඳුන්වන්නේ IMF කැරලි ලෙසයි. IMF මේ අදියරේදී තම ප්‍රතිපත්ති වලට එරෙහිව මහජන විරෝධයක් ඇතිවීමේ අවදානම අඩු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය ඔරොත්තු දෙන බව පවසමින් සීනියාලපිත වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් කරහා ජනතාවගේ හදවත් දිනා ගැනීමට දරන උත්සාහයක සහභාගිකයි. It seems the term resilience has been used by IMF out of context here. ඒක ගැන විස්තරයක් කියනවා නම් IMF විසින් resilience යන පදය භාවිතා කර ඇත්තේ ගැළපෙන්නේ නැති වාතාවරණයක. ඔරොත්තු දීීමේ හැකියාව යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ බාහිර බලවේගයක් විසින් ඔහුව බිම වෙලනු ලැබුවොත් බාහිර ආධාරයක් නොමැතිව තමන්ගේ දෙපයෙන් නැගිට සිටීමේ හැකියාවයි. නව නිදසනක් වශයෙන් ඔබේ නිවසේ වහලය බාහිර බලවේගයක් වන කුණාටුවකින් කැඩනු විට අලුත් විඩියා කිරීමට මුදල් යෙදවීමට ඔබට ශක්තියක් සහ කුසලතා තිබේ නම් ඔබට කාර්ය කිරීමට බාහිර සහාය ලබා ගැනීම අවශ්‍ය නොවේ. එවැනි අවස්ථාවක ඔබ ඔරොත්තු දෙනවා. නමුත් බාහිර සහායය නොමැතිව ඔබට කළ නොහැකි නම් ඔරොත්තු දෙනවා වචනය ඔබට ගැලපෙන්නේ නැත. පුද්ගලයා මිලියන ගණනකින් සැඳුම්ලත් ආර්ථිකයක් සම්බන්ධයෙන් ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව පැමිණෙන්නේ ආර්ථිකය නිවැරදි කරන ඔරොත්තු දෙන පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාවක් රටේ ඇති නම්ය. දැන් එතකොට in case of Robinson Crusoe මේ example එකක් තියෙනවා. දැන් Robinson Crusoe ගේ මේ Lonely Island එකේ දෙන්නක් ඉන්නකොට Robinson Crusoe තමයි critical mass එක ගැන හැටියට පෙන්වන්නේ. ඒ වගේ තමයි මෙතිකත්. ඒක තමයි බලන්න ඕනේ. Robinson Crusoeගේ උදකලා දූප සම්බන්ධයෙන් නිවැරදිව බලපෑම් කරන විවේචනාත්මක ස්කන්ධය Crusoeම පමණි. එහෙත් කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් සහ විශාල ව්‍යසනයන් කිහිපයක් ඇති විශාල ආර්ථිකයක ගමන් මගට නිවර්දිය බලපෑම් කළ හැකි තීරණාත්මක ස්කන්ධයද විශාලය. අවශ්‍ය වන්නේ මේ සියලු දෙනාට තම තමන්ගේ උත්සාහයෙන් යලි නැගීම කිසිම බාහිර බලවේගයක් ලැබෙන සහයෝගයක් නැතිව හැකිවීමය. වර්තමාන ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කළ එවැනි විවේචනාත්මක සමූහයකින් එය ආශිර්වාද ලත් බව විනිශ්චය කිරීම දුෂ්කරය. එබැවින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් සහ ඒ ආර්ථිකය ඔරොත්තු දෙන බව කීම සත්‍යයෙන් බොහෝ දුරස්ය. එය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ආර්ථිකය යලි පණ ගැන්වීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කරන ජනප්‍රිය නොවන ප්‍රතිපත්ති සඳහා ඔවුන්ගේ සහයෝගය දිනා ගැනීමේ ප්‍රවේශයක් ලෙස පමණි. Government is not resilient. දැන් මේකට එක්සැම්පල් එක තමයි මේ කියන්නේ. උදාහරණයක් ලෙස රජය ලෙස බලන්න. බදු සහ බදු අනුපාත ඉහළ ගියද එහි ආයවැය ඉලක්ක වලට වඩා අඩු වී ඇත.
රජයේ ඔරොත්තු දෙන පරිසරයක නැත. IMF සමාලෝචන සංගායමේ කණ්ඩායම අනාවරණය කර ඇති පරිදි 2023 ගේ රජයේ සැබෑ ආදායම ඉලක්කගත ට්‍රිලියන රුපියල් 3.2 ආදායමෙන් රුපියල් 115ක් අඩු විය හැකි බව තමයි පෙන්වලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රෙඩික්ටඩ් ආදායමේ අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි ලැබෙන්නේ ආණ්ඩුවට. මේන් අදහස් කරන්නේ 2023 වසර සඳහා ආදායම් GDP ඉලක්කය 10.7ක් නොව 9%ක් වන බවයි. ඒ අනුව 2023 දී රජයට අරමුදල් සැපීම සඳහා පවතින එකම මූලාශ්‍රය වන්නේ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් විදේශ මූල්‍යකරණය ලබා ගැනීමයි. මෙයින් පෙනෙන්නේ ආණ්ඩුවට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවක් නැති බවය. 2023 දී නෙගටිව් ආර්ථික වර්ධනය නිසා මෙය තවත් උග්‍ර වී ඇත. වසරේ මුල් භාගය තුල ආර්ථික 5%කින් හැකිලී ඇති අතර මුළු වසරම ආර්ථිකයේ ප්‍රමාණය අඩුවීම 3%කින් පමණි. දේශීය අරමුදල් ආධාරයක් නොමැතිව හැකිලෙන ආර්ථිකයක් තුල රජයට සම්පූර්ණයෙන්ම විදේශ අරමුදල් මත යැපීමට සිදුවනු ඇත. කොන්දේසි අනුව අයවැයට මුදල් යෙදවීම සඳහා යොදාගත හැකි IMF පැකේජයේ දෙවන වාරිකය නියමිත වේලාවට ලැබීම ශ්‍රී ලංකාවට අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ එබැවිනි. කෙසේ වෙතත් ආදායමේ දැවැන්ත හිගිය සැලකිල්ලටගෙන IMF වෙතින් අපේක්ෂිත රුපියල් බිලියන 115ක් ඒ කියන්නේ 0.4ක් of GDP පමණක් වන අතර එය අයවැගේ අඩුපාඩු බේරා ගැනීමට නොගනි මදි කියන එක තමයි කියන්නේ. එතකොට external sector 2 is not resilient. government එකත් not resilient, external 2 එකත් not resilient. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? බාහිර අංශයේද ඔරොත්තු නොදේ. 2022 මුල් මාස 8ට සාපේක්ෂව 2023 මුල් මාස 8 තුළ අපනයන 10%කින් පහත වැටී ඇත. 2009 වසරේ කාර්ය සාධනය සහ සමානව 2023 දී ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් බිලියන 12ක පමණ අපනායක ආදායමක් වාර්තා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරේ. මේ ඔරොත්තු දෙන ආර්ථිකයක ලකුණු නොවේ. ඒ කියන්නේ ආදායම මදි කියන එක තමයි කියන්නේ. වෙළඳ කියන්නේ බජට් ඩෙෆිසිට් එක වෙළඳ ගිණුමේ හිඟය අඩු වී ඇත්තේ අපනයන කාර්ය සාධනය නිසා නොව ආනයන විශාල වශයෙන් ඒ කියන්නේ 14%කින් හැකිලීම නිසා. ආනයනය හැකිලීමට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වී ඇත්තේ අතරමැගි භාණ්ඩ ආයනය. ඒ කියන්නේ 16%කින් සහ ආයෝජන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගුඩ්ස් භාණ්ඩ 22%කින් අඩුවීම සැබෑ ආර්ථිකයේ ඔරොත්තු දීගේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීමේ අපේක්ෂාව තවදුරටත් අඩාල කිරීමයි. සැලසුම් කර පරිදි ආනයන සීමා ඉවත් කළ විට එය විනිමය අනුපාතිකයේ ස්ථාවරත්වයට ඍජු බලපෑමක් ඇති කරයි. ඔරොත්තු දෙන ආර්ථිකයක සලකුණක් වන විශාල විදේශ ආධාර ගලා යාමකින් තොරව ශ්‍රී ලංකාවට විනිමය අනුපාතිකව වත්මන් මට්ටමේ පවත්වා ගැනීමට නොහැකි වනු ඇත. ඒ කියන්නේ මේ ආනයන සීමා ඉවත් කරොත් මේ රුපියල තවත් අඩු වෙයි කියන එක තමයි කියන්නේ. එතකොට SMEs driving force of economy are also not resilient. දැන් මේක ඉතාම වැදගත් කතාවක් මේ කියන්නේ. The biggest casualty of the non-resilient economy is the micro, small and medium enterprise sector. දැන් මේ කතාව හරිම වැදගත්. SMEs කියන්නේ micro, small and medium enterprise sector. ආර්ථිකයේ බලවේගයේ ඔරොත්තු නොදෙන අනතුරු. ඒ කියන්නේ මේ අපේ ලංකාවේ micro and medium enterprises තමයි ඇත්තටම ආර්ථිකයේ බලවේගය හැටියට තියෙන්නේ. ඒක මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. 2018 දී ADB කියන්නේ Asian Development Bank අධ්‍යයනයකට අනුව SMEs කියන්නේ මේ micro medium enterprise sector ශ්‍රී ලංකාවේ GDP එකට 52ක දායකත්වයක් සපයයි. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ GDP ආදායම 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට ආදායම සපයන්නේ මේ මයික්‍රෝ එන්ටර්ප්‍රයිසස් තමයි. එය සියලු ක්‍රියාකාරී එන්ටර්ප්‍රයිසස් වලින් 75ක් වන අතර ශ්‍රම බලකායෙන් 45කට ජීවනෝපාය සපයයි. මෙම මිලියන 15ක් හෝ ජනගහණයෙන් දෙකෙන් තුනකට තුනෙන් දෙකකට ජීවනෝපාය සපයයි. ඒ කියන්නේ මයික්‍රෝ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් මයික්‍රෝ සහ මීඩියම් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලින් තමයි ලංකාවේ
ප්‍රොඩක්ටිවිටි එකට 150කට ප්‍රමාණයක් එකතු වෙන්නේ. ඒ සමගම ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 3න් 2කට ජීවනෝපාය සපයන. ඉතින් ඒක ඉතාම වැදගත්ම සෙක්ටර් එකක්. එතකොට ත්‍රිරෝද සත්ත්ව සහ කැබ්රත ක්‍රියාකරුවන් වැනි ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ විශාල ගොවීන් සහ ස්වයං රැකියාලාභීන් ගෙන් සඳුම්ලත් ශූද්‍ර අංශය එකතු වූ විට ඇස්තමේන්තු කර නැතත් සමස්ත ශුද්‍ර කුඩා හා මාධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය ක්ෂේත්‍රයේ ආර්ථිකයේ සැබෑ දාවකයයි. ඒ කියන්නේ මේ කොටස තමයි මේ කියපු ස්මෝල් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් තමයි ඇත්තටම ආර්ථිකයේ සැබෑම දායකයෝ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ තමයි මැක්සිමම් ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක තියෙන්නේ ලංකාවට. එය ආවාසින් නම් බාහිර මූලාශ්‍රකයන් තොරව නිසකවම එය ආර්ථිකයටද ඔරොත්තු නොදේ. ඒත් රාජ්‍ය අංශය සමග එක්ව කළ දේශීය නිෂ්පාදනයට අඩක් පමණ දායක වන මහා ව්‍යවසායන්ත. ඒ කියන්නේ big enterprises ඒකේ backward linkages. ඒ කියන්නේ ඒකට supply chain සරහා SMEs වලට ජීවන සහාය සැපිය හැකි බවට යමකු තර්ක කර හැකියි. ඒ කියන්නේ backward linkages කියන්නේ supply chains තියෙන වලින් මේ SME කියන්නේ small enterprise වලට support කරන්න පුළුවන් කියලා මේ ලොකු ව්‍යාපාර හරහා කරන්න පුළුවන් කියන කතාවක් සමහර අය කියන්න පුළුවන් කියන තමයි කියන්නේ. ඒ වුණාට මේ backward linkages යනු ආර්ථිකය තුළ පළදායී සැපයුම් දායමක් supply chain තිබීමයි. ඒක තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. ඒක ඊළඟට පොඩ්ඩක් තේරෙයි ඊළඟට කියන කොටසදී. The broken supply chains. ඒ කියන්නේ මේ backdoor ඒක පසුගාමී කියලා සිංහලට පරිවර්තන කරපු දෙක. ඒ වුණාට ඒක ඇත්ත තමයි supply chains. කැඩෙනු සැපයුම් දාම අපි උදාහරණයක් ගමු. ඒ කියන්නේ supply chains කැඩීම ගැන උදාහරණයක් ගමු. විශාල පළතුරු නියුෂ නිෂ්පාදන සමාගමක් ගැන හිතමු. එතකොට රට පුරා විසිරී සිටින ගොවීන් විසින් වගා කරන ලද මූලික අමුලාව්‍ය එනම් පළතුරු අවශ්‍ය වේ. එම ගොවීන් තම පළතුරු අස්වැන්න නෙලන විට පළතුරු යුෂ නිෂ්පාදකයාට පිළිගත හැකි ගුණාත්මක බවින් යුක්තයයි උපකල්පනය කර ඒවා නිෂ්පාදකයාට නිතිපතා සැපිය යුතුය. එය නිෂ්පාදකයා සහ ගොවියා අතර සැපයුම් දාමය වන අතර එය ප්‍රධාන වශයෙන් ඒක එක සප්ලයි චේන් එක. සැපයුම් දාමක එය ප්‍රධාන වශයෙන් සපයුම් ලබන්නේ ට්‍රක් රථ හිමියන් විසිනි. නමුත් ට්‍රක් රථ හිමියන්ට තම ව්‍යාපාරය කරගෙන යාමට ට්‍රක් රථ සහ ඉන්ධන නොමැති නම් ට්‍රක් රථ ආනයනය තහනම් කිරීම හෝ අමතර කොටස් නොමැතිකම හේතුවෙන් සපයුම් දාමය කැඩීය. එහෙම වුණාම නමුත් සියලුම ට්‍රක් රථ හිරුවම් කඩා වැටෙන්නේ නැති අතර සුවල්ප දෙනෙක් තවමත් ව්‍යාපාරයේ පවතිනු ඇත. එතකොට අර ඉතුරු වෙන කට්ටිය මොනොපොලි එකකින් වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ වියදම තව වැඩි කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ආදායම වැඩි කරගන්නවා. නමුත් දැන් ඔවුන් භුක්ති විඳින මොනොපොලි ඒකාධිකාරී බලය තම නිෂ්පාදන සඳහා නිෂ්පාදන පිරිවැය මත සාධාරණ මිලක් ඉල්ලා සිටීමට කේවල් කිරීමේ ශක්තියක් නොමැති ගොවීන් විසින් දැරිය යුතු ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට සරල බිමක් සපයයි. ඒ කියන්නේ එතකොට මෙහෙම මොනොපොලි එකක් ඇති වුණාම දැන් ගොවීන්ට ඒක ගැන කතා කරන්න විදියක් නැහැ. ඒ ගාන ගෙවන්න නැතුව වැඩේ කරගන්න බෑ. එතකොට ගොවීන්ට තියෙන වියදම තව වැඩි වෙනවා. ගොවීන්ගේ ආදායම අහිමිවීම සැපයුම් දාමේ බිඳ වැඩිවීමක්ද වන්නේ ඊළඟ කන්නේදී එම පළතුරු සැපීම සාතික කළ නොවැපි බැවිනි. එතකොට දැන් පළතුරු යූස් වුණත් සප්ලයි පේන් එක නැති වෙන්නේ ඒ නිසා. Then there is backward supply chain for farmers in the form of supplying inputs and extension services. එතකොට farmers ලාට තියෙන supply chain එක මොකක්ද? එතකොට ඊළඟ එක. Now ගොවීන් සඳහා පසුගාමී සැපයුම් දාමයක් ඇත. යෙදවීම් බිම සැකසීමේ සේවා බීජ, පොහොර, කෘමිනාශක, වල්නාශක සහ පලිබෝධනාශක වැනි රසායනික ද්‍රව්‍ය සහ යොමු ඇති විෂයන් පිළිබඳ දැනුමක් ඇති අයගේ ව්‍යාපෘති මෙම සේවාවලින් සමත්. ඒවා තමයි ගොවීන්ට තියෙන සප්ලයි චේන්ස්. මෙම සැපයුම් දාමය බිඳ වැටුනොත් ගොවීන්ට පළතුරු වගා කර නොහැකි අතර එය විශාල නිෂ්පාදකයාටද බලපාන. පිටරටින් පළතුරු ආනයනය කිරීමෙන් ඔහුට තම සැපයුම බාධාකින් තොරව තබාගත හැකි. නමුත් ඒවා ගෙවීමට විදේශ විනිමය හිගකම නිසා එය වියදම් අධික කටයුත්තක් බවට පත් වේ.
අවශ්‍ය පළතුරු ස්ථිර ලෙස ආනය කිරීමට සුදුසු නොවේ. මන්ද එය එක් පැත්තකින් ගොවීන් මරා දමන අතර, ඒ කියන්නේ ගොවීන් සම්පූර්ණ නැති කරන අතර, අනෙක් පැත්තෙන් ඔවුන් අතර විරක්කියාව වැඩි කරයි. ශ්‍රී ලංකා රජය වී ගොවීන් සහ කුකුළු ගොවීන් සම්බන්ධයෙන් මෙවැනි නොහොබිනා ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රසිද්ධියක් උසුලයි. පසුගාමී සහ ඉදිරි සැපයුම් භාව බිඳවැටීමෙන් දැන්ටමත් බැටකෑ ගොවීන්ට ආණ්ඩුවේ මිල හැසිරවීම හේතුවෙන් නිෂ්පාදන පිරිවැය මත මිලක් ලබාගත නොහැක. පසුගාමී සැපයුම් දාම බිඳවැටීමෙන්ද පීඩාවට පත්ව සිටින කුකුළු ගොවීන් වෙළඳ පොළට බිත්තර හිඟයක් ඇති කිරීම සඳහා බිත්තර ආනයනය කිරීමට රජයට ගත් තීරණ නිසා ජලිත් පීඩාවට පත්ව සිටිති. Large enterprises too are not resilient. ඒ කියන්නේ දැන් කවුරුත් resilient, large enterprises resilient කිව්වට ඒගොල්ලොත් resilient නෑ කියන එක තමයි කියන්නේ. බිඳවැටෙනු සැපයුම් දාමයට ගොදුරු වී ඇත්තේ ශුද්‍ර කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් පමණක් නොවේ. අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය වාහන සඳහා අමතර කොටස් යන්ත්‍ර සූත්‍ර සහ අනිකුත් ප්‍රාග්ධන ස්ථාපනයන් ලබා ගැනීමේ දුෂ්කරතා හා බාහිර වෙළඳපොලේ බෙදා හැරීමේ මාර්ග බිඳවැටීම හේතුවෙන් සැපයුම් දාම බිඳවැටීම නිසා විශාල ව්‍යාප්තිය සලක බලපා ඇත. මීට පෙර 140ක දේශීය වටිනාකමකින් එකතු කරමින් මෝටර් කාර් හා සුඛෝපභෝගී බස් රථ එක්ලස් කර ප්‍රමුඛ පෙළේ වාහන එක්ලස් කරන්නෙකුගේ දුක්ඛිත තත්ත්වය මම දනිමි. ඔහුට දිනකට මෝටර් රථයක් සෑදීම නිමා කිරීම සඳහා කර්මාන්ත ශාලා ජාර්තාවක් ඇති අතර මීට පෙර සියලු වර්ගවල කාමකරුවන් 1300කට වඩා සේවය කර ඇත. මම මෑතකදී ඔහුගේ කර්මාන්ත ශාලාවට ගිය විට මෙම රේඛා දෙකේම නිෂ්පාදන නතර වී ඇති බවත්, ශ්‍රම බරකාය 300කට වඩා අඩු වී ඇති බවත්, වැටුප් ගවනු ලබන්නේ ව්‍යවස්ථායකගේ අතීම ඉතුරුන් වලින් මිස ව්‍යාපාර ආදායමෙන් නොවන බවත් මට පෙනී ගියේ. කම්මල්ල පවත්වාගෙන යාම සඳහා විදුලි වාහන ආනය කිරීමට දැන් ඔහු යොමු වී ඇත. ඒ කියන්නේ මේ ලංකාවේ හදපු බිස්නස් එක නැතුව දැන් විදුලි වාහන ආනය කරනවා. මොකද තමන්ගේ කර්මාන්ත ශාලාව කරගෙන යන්න බැරි නිසා. එතකොට අනිත් එක තමයි ෂුවර් එකටම මෙයාට මෙහෙම ඉන්න බෑ. උමගේ කෙලවරේ ආලෝකය ඔබට පෙනෙන්නේ දැන් මම ඔහුගෙන් ඇසූ විට ඔහුගේ විහිළුව වූයේ ආලෝකය බැලීමට උමගක් තිබිය යුතු බවයි. උමග නැත්නම් එළිය දකින්නේ කොහොමදයි ඔහු මගෙන් ප්‍රශ්න කළේ. BOI සමාගම් වලට සහ අනෙකුත් ආයතන වලට මුද්‍රිත ද්‍රව්‍ය සපයන මහා පරිමාණ මුද්‍රණාලයකටද මම මෑතකදී ගියෙමි. ඔහු ජපානයේ නවීන වර්ණ 4 මුද්‍රණ යන්ත්‍ර 3ක් ආනය කරන ඇති අතර ඇනෝම් සම්පූර්ණ කිරීමට පැය 24 පුරා වැඩ කර කම්කරුවන් 300කට වැඩි පිරිසකට රැකියාව ලබා දී ඇත. දැන් ඔහුට එම මුද්‍රණ ඇනමුම් නොලැබෙන අතර යන්ත්‍ර 3ම අක්‍රියව පවතී. ඉන්හිට ලැබෙන කුඩා ඇනමුම් වලට පමණක් සහභාගී වීමට ඔහු 6 දෙනෙකුට වැටුප් ලේඛනය පවත්වාගෙන තබාගෙන ඇත්තේ ඇනෝම් ඇති විට පමණක් වැඩ කරයි. ඔහු දැන් කල්පනා කරන්නේ එම ජපන් යන්ත්‍ර සඳහා ඔවුන්ගේ රටේ විශාල ඉල්ලුමක් ඇති ඉන්දියානුවන්ට යන්ත්‍ර දෙකක් විකිණීමේ අදහසයි. I also met a leading chocolate manufacturer. දේශීය සහ විදේශීය වෙළඳපොළට තම නිෂ්පාදන සපයන ප්‍රමුඛ පෙළේ චොකලට් නිෂ්පාදකයෝද මට හමු විය. සැපයුම් දාමේ බිඳවැටීමට මුහුණ දුන් ඔහු තම චොකලට් නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථානයේ කොටසක් අමු කොකෝවා කුඩු හිඟයක් නැමැතිව ගානාවට ගෙන ගොස් ඇත. නරකම දත්තේ වී ඇත්තේ වියට්නාමයේ කර්මාන්ත ශාලාවක අවසානයේ නිෂ්පාදනය කරන නයික් සපතු සඳහා කැන්වසය සපයන රෙදි විවීමයි. මෙම ගෙතුම්කරු නවීන යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා විශාල මුදලක් ආයෝජනය කර මෙම යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පුද්ගලයන් 4000කට වැඩි පිරිසකට පුහුණු කර ඉතා ලාභදායී ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන ගොස් ඇත. කෙසේ වෙතත් මීට වසර 2කට පෙර ගැනුම්කරු මෙම රෙදි විවීම පාලු කරේ තබා සැපයුම් දාමය කපා ඇත. ඔහු දැන් උත්සාහ කරන්නේ පැළඳිය හැකි වෛද්‍ය ඇඳුම් ලෙස භාවිතා කළ හැකි නවාකාරයේ ගෙතු රෙදි වර්ගයක් සපිය හැකි නව නිෂ්පාදන පෙළකට මාරු වීමෙන් නව ආරම්භයක් කිරීමටය. මේ උදාහරණ කීපයක් පමණක් වන අතර ඔබ ඕනෑම විශාල ව්‍යාපාරික සමග සාකච්ඡා කළොත් ඔහු ඔබට සමාන කතාවක් කියනු ඇත. එතකොට restore supply chains to deliver prosperity now. මේක තමයි මේ ආටිකල් එකේ මෙසේජ් එක. සමෘද්ධිය ලබා ගැනීම සඳහා සැපයුම් දාම ප්‍රතිස්ථාපනය කරන අපට මිනිසුන්ට සමෘද්ධිය ලබා දෙමීට අවශ්‍ය නම් ඉදිරි සහ පසුගාමී සැපයුම්
දාමයන් යලි ස්ථාපිත කර ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව සහ ආර්ථිකය ඔරොත්තු වෙන තත්වයකට පත් කිරීම අවශ්‍ය වේ. වත්මන් සැපයුම් දාමේ අවහිරතා තිබේ. එම බාධක ඉවත් කිරීමට රජය ප්‍රමුඛත්වය ගිය යුතුයි. රජය විසින් සිදු කිරීමට සැලසුම් කර ඇති ආනයන පාලන මූලික ලිහිල් කිරීමේදී කර්මාන්ත සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ අමතර කොටස් සහ අමුද්‍රව්‍ය පිළිබඳ පාලන ලිහිල් කිරීමට අවධානය යොමු කර යුතුය. එය ආර්ථික කටයුතු සම්බන්ධව පවත්වාගෙන යත අතර මිනිසුන්ට සමෘද්ධිය ලබා දීමට දායක වෙයි. මෙම නොකර නැති සීනිගාපු වාක්‍ය වලින් මිනිසුන් වර්ණනා කළාට වැඩක් නැත. එතකොට මේකේ හොඳ ආටිකල් එකක් ඒකේ කියලා තියෙනවා ඇත්තට ග්‍රවුන්ඩ් සිටුේෂන් එක හොඳට කියලා දීලා තියෙනවා මොකද්ද මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ කියන එක ලංකාවේ. ඉතින් මේ ඒක ගැන ඕනනම් කතා කරන්නත් පුළුවන් පොඩ්ඩක්. එහෙම නැත්නම් මට ඊළඟ ආටිකල් එකටත් යන්න පුළුවන්. මොකද දැන් මම අපි විනාඩි 45ක විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා. තව පැය භාගයක් විතර යයි. ඊළඟ ආටිකල් එකත් මම කියන්නද මේ ගමන්ම. ඒක ප්‍රොජෙක්ෂන් එක මට ඒ ආවතට හොයාගන්න බැරි වුණ ඇඩ්‍රස් එක ඒකින්ද මට ලියන්න බැරි වුණා මේක ප්‍රසන්ට් කරනවා කියලා. මම ඒ වුණාට ඒක ප්‍රසන්ට් කරන්න. දැන් මේක ලියලා තිබුණේ Abolishing the Presidency. Two cunning foxes plan the unexpected. දැන් මේකේ ප්‍රොජෙක්ෂන් එක මේ ලියපු එකේන හොඳ දැනුමකින් ලියලා තියෙනවා. ඒකින්ද ඒක ගැන පොඩ්ඩක් අපිට දැනගන්න එකත් හොඳයි. A landmark political development has emerged this week. මේක ලියන්නේ සෑම් පණ්ඩිත. ඒකේ ලියන්නේ මෙහෙම ජනාධිපති ක්‍රමයේ අහෝසි කිරීම. කපටි දෙදෙනෙක් අනපේක්ෂිත සැලසුම් කරනවා කියන එකක් තමයි කියන්නේ. මීට සති කිහිපයකට පෙර ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පරිවර්තනයේ ජාතික සංවිධායක බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරි දේශපාලන න්‍යාය ප්‍රත්‍ය පිළිබඳ සාකච්ඡා කළ බවට පළ වූ වාර්තා මත නව තත්වයක් මතුව තිබේ. විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ අහෝසි කිරීමේ සැලසුමක් සකස් කර ඇති බවත් එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වත්මන් පාර්ලිමේන්තුවේ ආයු කාලයේ 2025 අගෝස්තු මාස අවසන් වන තෙක් එනම් මෙය තේරීපත් වූ සම්පූර්ණ මාස 5 සඳහා පවතින බවත් ප්‍රවෘත්ති විශ්ලේෂකයන් සහ ඇතැම් දේශපාලනඥයින් අනාවරණය කර ඇත. 2024 ඔක්තෝබර් මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිත මීළඟ ජනාධිපතිවරණයට පෙර ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කිරීමේ RWගේ සැලැස්මක් ජාතික ජනබලවේගයේ අනුර කුමාර දිසානායක මහතා හෙළි කරයි. එම ක්ලිප් එකේ දැක්වෙන්නේ මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ SLPගේ මීළඟ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ බව නිවේදනය කරන කතාවකී වසර 2කින්. දැන් එතකොට හිතා ගන්න පුළුවන් අපිට මොන වගේ එකක්ද දැන් වෙන්න යන්නේ කියලා. Let's look at the technicalities. දැන් මෙයා හොඳට ලියලා තියෙන මේක. ඒක පොඩක් කියනකොට ටිකක් අපිට goosebump එනවා. මීළඟ ජනාධිපතිවරණය 2024 ඔක්තෝබර් 17ට පෙර පැවතිය යුතු අතර නාම යෝජනා 2024 අගෝස්තු මාසයේදී කැඳවීමට නියමිතය. බොහෝ දුරට ජනාධිපති අපේක්ෂකයන් ඒ කියන්නේ RW SLPP සමහර විට නාමල් රාජපක්ෂ අගමැති කිරීමත් සජිත් ප්‍රේමදාස සහ AKD ඒ කියන්නේ අනුර කුමාර දිසානායකගේ NPP සහ සමහර විට ඩලස් අලහප්පරම විය හැකි ජනාධිපති අපේක්ෂකයන්. රාජපක්ෂලාට එරෙහිව වත්මන් මහජන කෝපය සහ අරගල සමයේ ගෝඨාභය සහ මහින්ද ඉල්ලාස් වීම ඉදිරි ඕනෑම මැතිවරණයේ SLPP සුවිශේෂ අවශ්‍යයක් ඇති කරයි. අනෙක් අතට RWට සහ UMP එකට පසුගිය මැතිවරණයේදී එක ආසනයක් හෝ දිනා ගැනීමට නොහැකි විය. RW SLPP ජනපති සන්ධානයට විශාල අභියෝගයක් ඇත. AKD සහ NPP ඔවුන්ගේ දූෂණ විරෝධයේ ස්ථාවරය සහ ඓතිහාසික පවුල මෙහෙවන දේශපාලනයෙන් බැහැරව විප්ලවවාදී දේශපාලන වෙනසක් සඳහා ඉල්ලුමක් තියෙනවා. පළාත් පාලන මැතිවරණය නොමැතිවීමේ මෑත RW උපක්‍රමය AKD NPP මහජන සහයෝගයට ඇති බිය නිසාය. සජිත් SJB අවස්ථා තක්සේරු කිරීම දුෂ්කරය. අශ්වයින් 3 දෙනෙකු හෝ 4 දෙනෙකුගේ තරඟයේදී AKD NPP හට ජයග්‍රහණය කිරීමට හොඳ අවස්ථාවක් තිබේ.
RWSLPP නොවන අපේක්ෂකයෝ ජයග්‍රහණය කළහොත් ජයග්‍රාහකයා අනිවාර්යයෙන්ම SLPP විසින් අධිපත්‍ය දරන පාර්ලිමේන්තුව විසිරවාහරනු ඇත. එතකොට on the other hand, if the presidency is abolished through 2/3 parliamentary vote, තුනෙන් දෙකේ පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයකින් සහ මහජන ජනමත විචාරණයකින් ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කළහොත් 2024 ඔක්තෝබර් මාසයෙන් පසු ජනාධිපති ධූරයක් නොමැත. එබැවින් වත්මන් පාර්ලිමේන්තුව 2025 අගෝස්තු 20 දිනෙන් අවසන් වන වසර 5ක පූර්ණ දුර කාලය ඇත. වත්මන් RWSLPP සන්දානගත ජනාධිපති අපේක්ෂකයා 2024 ඔක්තෝබර් මාසයේදී පරාජයට පත් වුවහොත් නව ජනාධිපතිවරයා අනිවාර්යයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුව විසිරවා හරින බව සන්දානගත මන්ත්‍රීවරු හොඳින් දනි. ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කළහොත් 2025 අගෝස්තු දක්වා SLPP සම්බන්ධ මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තු බලය දරනු ඇත. ජනාධිපතිවරයෙකු නොමැතිව ශ්‍රී ලංකා පොත්ජන පෙරමුණේ හවුල්කාර පාර්ලිමේන්තුව අයවැය හසුරුවා ඡන්දදායකයන් සතුටු කිරීමට ඡන්දදායකයන්ට හිතිකර ව්‍යාපෘති සම්මත කර නැවත ප්‍රබෝධයක් අපේක්ෂා කරයි. ලබන ඔක්තෝබර් මාසයේදී මැතිවරණයක් පැවැත්වුවහොත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ලෙස නැවත තේරී පත්වීමේ අවස්ථාව ඉතා කුඩා බව වත්මන් SLPP MPs හොඳින් දනි. මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකාවේ ඡන්දදායකයන් ඉතා කෙටි මතයක් ඇති බවත් පාරවල් රැකියා තෑගි සමෘද්ධි ආදීන් ඔවුන්ව පොළඹවා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දීමෙන් SLPP දේශපාලන අනාගතය සුරක්ෂිත කළ ඇති බවත් ඔවුන් දනිති. තවත් සාධකයක් නම් AKD-NPP අපේක්ෂකව ජයග්‍රහණය කළහොත් ඔවුන් වහාම දූෂණ ව්‍යාපාදී ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර හැකි අතර සමහර වත්මන් පන්තිවරුන් සිරගත වීමට ඉඩ ඇත. 2025 අගෝස්තු දක්වා ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කිරීමටත් ඔවුන්ගේ පාර්ලිමේන්තු බලය තබා ගැනීමටත් මේ සියල්ල හේතු වේ. ඊට පස්සේ if covert RW Basil plan එක ගැන තියෙන්නේ රහසිගත RW Basil තුනෙන් දෙකේ හරහා ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කිරීමට සැලසුම් කර ජනතපර විචාරණයක් ඉදිරියට ගියහොත් AKD-NPP සජිත් SLFP හෝ විමල වීරවංශ සහ දෙමළ සහ මුස්ලිම් පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලකයන්ට පවා විරුද්ධ වීම දුෂ්කර වනු ඇත. මේකට හේතුව පසුගිය කාලයේ සියලු දෙනාම පහේ ජනාධිපති කිරීම අවශ්‍ය කිරීම වෙනුවෙන් උද්ඝෝෂණ කරපු නිසා. ජනාධිපති ධූරය අවශ්‍ය කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු යෝජනාව SLPP මන්ත්‍රීවරුන් විසින් ගැටුම්පත් කර සම්මත කරනු ඇත. ඔවුන් කිසිවෙටකත් පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීම AKD යෝජිත වගන්තිය එකතු කරන්නේ නැහැ. ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමේ ජනමත විචාරණයේ ඡන්දය දීමට පැමිණියහොත් පවතින ජනපති ක්‍රමයෙන් හෙම්බත් වූ ජනතාව පවා එය සම්මත කර ගැනීමට ඡන්දය දෙනු ඇත. AKD-NPP සජිත් SJB SLFP යන අනෙකුත් පක්ෂවලට ජනමත විචාරණයට ප්‍රසිද්ධියේ විරුද්ධ වීම දුෂ්කර වනු ඇත. එබැවින් අහෝසි කිරීමේ ජනමත විචාරණය සම්මත වීමටත් 2023 ඔක්තෝබර් මාසයේදී ජනපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමටත් වත්කම් පාර්ලිමේන්තුව 2025 අගෝස්තු දක්වා ශ්‍රී ලංකා පොත්ජන පෙරමුණට ඉතා පහසු බහුතරයක් ඇතිව රට පාලනය කිරීමටත් හොඳ අවස්ථාවක් තිබේ. ජයාර් ජයවර්ධන හැඳින්වුවේ කපටි නරියා ලෙසය. ඔහු පාර්ලිමේන්තුවේ දැවැන්ත බහුතර බලය යොදා ගනිමින් පාර්ලිමේන්තුවේ වසර 6ක් දීර්ඝ කර ගැනීමට හැකි වූයේ මැතිවරණ පරාජයක් හමුවේය. දවස political dark side of JRJ කියන එක තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. ජනතමත විචාරණය හඳහා ජයාර් ජයවර්ධන දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයේ දේශපාලන අඳුරු පැත්තක් තිබුණා. මුල් ජනවරමට එහා ගිය බලයක් භුක්ති විඳි ඔහු බලය පාවිච්චි කරේ ජවිපය තහනම් කිරීමටය. 1970 අසාර්ථක ජවිප කැරැල්ලෙන් පසු යුජේවීරට සගවී සිටීමට සිදුවිය. 1980 ගණන් වල අවභාගයේදී ඔවුන් නැවතත් ආයුධ රථගත් අතර තහනම් පක්ෂයකට මැතිවරණ වලට තරඟ කිරීමට විපල්ක නොතිබූ හැයින් පාලන තන්ත්‍රයට එරීම සටන් කිරීම භීෂණයකට ගෙන ගියහ. වත්මන් AKD-NPP සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රධාන මන්ත්‍රී මාවතක් තෝරාගෙන ඇත. AKD-NPP ජයග්‍රහණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළ අප්‍රේල් 23 සැසඳුම් කළ පළාත් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය අවහිර කර RW විසින් ඔවුන්ට නැවතත් රැවටීමකට ලක්විය. දැන් ජනාධිපති ධූරය අවශ්‍ය කිරීම සහ
වර්තමාන පාර්ලිමේන්තුවේ 2025 අගෝස්තු දක්වා පූර්ණ කාලීනව යාමට ඉඩ දීම සඳහා මෙම පියවර AKD APP බලයට පැමිණී සැලසුම වෛර කිරීම ප්‍රවාද කිරීම සිදු කරනු ඇත. අනෙක් අතට RWට තමන් සම්පූර්ණ ප්‍රජාතන්ත්‍රිකව බවත් කලක් ජනාධිපති ක්‍රමයට විරුද්ධව බවත් පැවසිය හැකිය. හිටපු ජනාධිපතිවරුන් බොහෝ දෙනෙක් බලයට පත් වූ ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කරන බවට පොරොන්දු වී බලයට පැමිණියද බලය ලැබුණු පසු එම පොරොන්දුව නොසලකා හැරියත් ඒ අහෝසි කරන්නේ තමා බවක් බව ඔහුට ප්‍රකාශ කළ හැකියි. ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කිරීමෙන් පසු වියදම් මිතිර කිරීමේ මැතිවරණ පැවැත්වීමට මුදල් නැත හේතු මත අප්‍රේල් 23 ප්‍රාරාත් පාලන මැතිවරණය අවහිර කිරීම RW සාධාරණීකරණය කළ හැකිය. ජනාධිපතිවරණය මුලින්ම අහෝසි කිරීමෙන් අනාගතයේ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් බිලියන ගණනක් ඉදිරි කළ බව ඔහුට ප්‍රකාශ කළ හැකිය. A further twist. එතකොට මේ අතරේ තව ට්විස්ට් එකකුත් තියෙනවා. තවත් ගිමික් පෙරලියක් අධිකරණ අමාත්‍ය විජ්ජාදාස රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී. මිශ්‍ර ක්‍රමයක් යටතේ පාර්ලිමේන්තුවට මන්ත්‍රීවරුන් තෝරාපත් කර ගැනීම සඳහා නව ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට අනුමැතිය ඉල්ලා ඔහු කැබිනට් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේ. එම යෝජනාවට අනුව ඡන්දදායකයන් විසින් මන්ත්‍රීවරුන් 160 දෙනෙකු නැවත සභාවට ඉදිරිපත් කරන අතර සමානුපාත නියෝජනය යටතේ තවත් ආසන 65ක් වෙන් කෙරේ. එවැනි යෝජනාවක් ජනමත විචාරණයෙන් සම්මත කර ක්‍රියාත්මක කළහොත් නව ආසන 160 සඳහා සීමා නිර්ණය කිරීමට සීමා කොමිසමකට අවශ්‍ය වනු ඇත. සීමා නිර්ණය කමිටුව සමාද වීම හේතුවෙන් පළාත් පාලන මැතිවරණ කල්යන අවුරු අපි දුටුවෙමු. ඒ සඳහා යුවගණාන්තාවක් ගත වී ඇති අතර එකඟතාවයට පැමිණෙන තෙක් වර්තමාන පාර්ලිමේන්තු කාර්ය දිරණීමයක් නැමැතිව දීර්ඝ කළ හැකියි. කපටි දෙදෙනාගේ අන්තිම හිනාව කාටද යන්න විවෘත ප්‍රශ්නයකි. ජනාධිපතිවරයා අහෝසි කිරීමේ RW ගිවිසුම 2025 අගෝස්තු දක්වා SLPP RW අගමැති කරන බවට කොන්දේසියක් මත තිබිය යුතුය. එවැනි පොරොන්දුවක් SLPP කොතරම් හොඳින් ඉටු කරයිද? SLPP සහ නාමල්ගේ දේශපාලන අභිලාෂයන් නැවත දිසකෑම වුන් RW ඉතිහාසයට ඉවත දමා නවාගමෙන් දෙස නාමල් පත් කරනු ඇත. ඉතින් ඒක හරි හොඳ ආටිකල් එකක් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ කොහොමද මේ රට දුවන්නේ කියලා. ඉතින් අපි පොඩි ඩිස්කෂන් එකක් කළා මෙතනින් නවත්තන්න පුළුවන් කවුරු හරි අදහස් තියෙනවා නම් දක්වන්න. මේ ගැන කතා කරන්න පුළුවන්ද කාට හරි මොන හරි දෙයක් කියන්න. හැබැයි අපිට මේ ආටිකල්ස් වලින් ගොඩක් දේවල් අපිට දැනගන්න ලැබුණා අපි හිතන්නේ නැති විදිහේ පැති. ඒකයි මම මේක ප්‍රසන්ට් කරන්නේ. Anything? Yes, Ranjan. Yes, Ranjan. Thank you, Chula. All these years we were talking about the merits and demerits of the executive presidency. Now the subject of the executive presidency has taken a bizarre turn. It is being manipulated for certain corrupt, certain discredited individuals to continue in power. So the idea now is to discontinue the executive presidency with the intention of to some about 135 MPs to continue to remain in power until one does not know when. So this is something. I think there are some in when I look back on this issue about interference in internal affairs of a country. I think this is an outdated theory. Sometimes there are situations when external assistance, if the solutions are suppressed within the country by extra legal means, then it is the logical next step is to seek foreign interference, foreign assistance. Even the very people who are now trying to suppress democracy, more than democracy, the rule of law,
the rule of law. Even they went when they felt the assistance they got from the law within the country. They went abroad. They went to Geneva. See, although now they are criticizing others going to Geneva, they also went to Geneva at certain times. So, I think this is a situation, very serious situation, which has to be taken very seriously, and we have to, the people within the country, unfortunately, are very divided at the moment. You see, that is the greatest advantage. The lawbreakers who want to remain in power, even if by illegal means, undemocratic means, they are making use of this weakness. I think we should address this issue and draw the attention of all the interested parties who are interested in the subject, to close ranks. This is what Mr. Bandaranaike did in 1956. You see, he won mainly because he brought under one umbrella so many groups, so many forces. You see, that is how he was able to defeat the UNP at the time. You see, similar similar get-together, similarly organized, similar unification is called for at this moment. I think that is the strategic that should be the strategic objective of all who do not agree with what is happening and the direction in which the country is being taken. Those who do not agree, we must all get together and do that. Thank you. Yeah, thanks, Ranjan. I think in the I talk mostly in Sinhala and took a lot of effort to convert these articles. මොකද නැත්තම් අපිට සිංහලෙන් කිව්වේ නැත්තම් අපිට ගොඩක් අයට මේ ගැන දැනුම් කරන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒක නිසා තමයි පුළුවන් තරම් මම මේ සිංහලෙන් මේ විස්තරය කරේ. ඒ ආටිකල්ස් ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත්. අපිට ඒකෙන් අපිට ගොඩක් දැනගන්න පුළුවන් දැනට ඇත්තටම ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වය ගැන. ඉතින් ඒකයි මේ පුළුවන් තරම් මේක දැනුවත් කරන්න ඕනේ. word of mouth තමයි දැන් තියෙන එකම වැදගත්ම ක්‍රමය. සෝෂල් මීඩියා සමහරට පොඩ්ඩක් තියෙන පුළුවන් වැඩේ තියෙන්නේ මේ ලංකාවේ මීඩියා එකකින් මේ ගැන කතා කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා මීඩියා එකට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. අපිට හරි මාර්ගයක් තෝරගන්න ඉන්ෆර්මේෂන් ලබා දෙයි කියලා මිනිසුන්ට. ඉතින් මේ yes නිර්මලන්. Yeah, there's just a perspective that I want to share. I don't know how relevant it is and how interesting it will be to you all. But I see this in a slightly different way. Now, this sudden rush to do away with the executive presidency, I don't see it as a continuity of this various efforts to do away with the executive presidency, which we have seen almost each time an election came around the corner. The matter appears to be much more serious now. The reason behind it seems to be that the executive presidency presents itself as a weak point, as a very serious weak point, which can be brought under pressure by various people who are quite tired of the way Sri Lanka is conducting its affairs and disrupting the development of the whole world in this area. So the president, nobody wants to be in the hot seat and have to answer questions and have to implement certain things. Even what they have agreed to implement in the IMF, there is nobody who wants to take the responsibility to implement those things which have been agreed upon, for the simple reason that their own kith and kin, their own friends and colleagues are the ones against whom action will have to be taken. And in a certain sense, they themselves are going to face the consequences of this thing. So this is a very adroit and quick move to get off the presidential chair and remove the presidential chair completely so that nobody has to be there. Then go back to parliament and say, we don't have a majority to do this, we can't do that because someone is going on strike and then some other militant group is shooting at us, and stories like that, which has been the same story which you have seen right down through history. And there will be another sort of a standoff again. Can't do, yes, we agree, we must do it, but can't do. So then, like Ranjan said, maybe somebody from outside has to come in and put the house in order.
Yeah, I mean, somebody coming from outside is very unlikely to happen unless they are going to take everything what we have to them. So we have to inform people as much as possible. Otherwise, I mean, how can we get rid of this issue? But Okay, so Chula, I was on that question of yours, informing people, I agree. Okay, we have to inform people, but then again the question is, whom are we going to inform? You see, we have to inform people who are willing and able to do something about it. And we have to be very clear on the story that we are going to tell them. We cannot, each one of us, go around telling them a different story and saying, come together for this, come together for that. It has to be short and sweet. 5, 6, 7, 8, 9, 10 sentences. We need your support for this. Are you willing to come and join us? Something like that. Yeah, true. I mean, after all these discussions now, as I discussed with you also, that our election system is probably the root cause of all this trouble. But then trying to address it is not that easy. I mean, I've also spoke to a lawyer and so on today, but maybe we can discuss and present our consensus opinion at a later date, what to inform. Even that as a motive is good enough, because the current election system is the root cause of all the problems. That is why we can't put anything right, because what is coming is more and more suppression of the people and not really addressing the issues. Now, even the IMF, this is the 17th time we are getting them. Now, very soon, they will stop giving anything, and then we will have to go to IMF maybe for the 18th time again. So we don't know exactly what is going to happen in the way it is going. It's not for Sri Lankan public in any way to help. It is purely to help the corrupt politicians. So sad, but we have to take it forward one way or the other. We don't know exactly how, but we will try hard. That's all we can do. And we are making some progress. I must say, we are making some progress. So a little bit positive. Yes, Lakshman, yes. Thank you, Jula. Now, as you mentioned, is it possible to postpone the elections? I mean, not having the presidential elections without a parliamentary majority and a referendum. Is it possible? Is it possible to? Not to have the presidential election, but go for a parliamentary election in 2025? Is it possible without a parliamentary majority and a referendum? I'm not sure. I think, that kind of thing might need a referendum, and that is the plan, isn't it? That's what you want to have, a referendum. You might have a referendum saying, we can't have election at this time, no money and all that, and then extend the parliament like you did in 1982, and then end up with violence 5 years later. That is exactly what's going to happen to Sri Lanka as well. If we do an extension like that, because the current parliament will not be pro-productive for Sri Lanka in any way. It will be more suppressive. And 4 years down the line, there'll be a huge calamity again. There'll be more wars again. I agree with that. Very, very likely that will be the situation. I mean, That there'll is, be social yeah. unrest and strikes and all that. Yeah. So that is why we need to be really informing people and say, don't go along this path. We may have to, I mean, there's obviously be, opposition to what we all try to do, but at least the majority is what we need. Yes, Ranjan. Yes, Ranjan. If there are 150 out of the 225 MPs in parliament, if there are 150 MPs who fear an election, then a constitutional change is possible. If there are, I say that again, if there are out of the 225, 150 MPs who fear that they will lose at the next general election, and that fear is a very real fear. Yeah. Then they can get together and bring about a change in the
existing laws relating to the relating to the holding of a presidential election. So I think that is a very real fear. That's point one. Point two is, today in international relations, nobody comes with an army and takes over countries in that imperialistic style of 200 years ago. It is done in a much more subtle manner, you see, through economics. You see, today there is economic imperialism. I hardly come across this phrase, but I would like to use it. This political imperialism of 200 years ago is now economic imperialism of today. And it has already begun in the case of Sri Lanka. Look at Hambantota. Just look at Hambantota. See? And now, with all the economic bankruptcy, liabilities, poverty, you see, I don't know how we have. I think we are off the monetary economy. This money. There is no proper fiscal system now. What I see is that Sri Lanka will end up half owned by China, the other half owned by India. You see, on financial grounds, India will say, we have given you so much money, you have not paid back, give us, the groundwork is already being laid. That is true. I mean, I saw a report, I forwarded to our WhatsApp forum. There is a shop in this temple down in Narayanpita. Yeah. Narayanpita. Yeah. There is a Chinese shop, and they only take Chinese currency. It's not registered as a GEMS or whatever organization, and it's served in Chinese people as well. So there are Chinese workers. There is Chinese currency being used in Sri Lanka. There's no income for Sri Lanka at all. And that's what's going to happen. And that is the model that these people are saying. I was talking last time about, investors being asked to come for 20 years with no returns, no tax returns, tax-free. I mean, this is kind of thing that is already happening in south of Colombo. So these people are not paying any taxes at all. So they will exploit everything in here and we will end up with nothing. So that's what is happening. Yes, Kapila. Yes, Chula, thank you. And I was not able to attend some of the meetings, but today it was very interesting what you posed as a question. Whether the strategy of, abolishing the presidency, how it is going to work. It is going to embarrass JVP as well as SJP because both those parties are shouting for abolition of executive presidency. So once they bring that into the parliament, they have no choice but to vote for it. Yeah. You see? Yeah. But even if you abstain, it's still, we used the calculations before. Abstainment means it's actually voting. So you get the majority anyway. Exactly. I think it's a very cunning strategy of the government. Yeah. Both ways to embarrass the NPP or whatever, the JVP and the SJP, so that they will be actually sort of set against the wall. They will have no choice but to either vote for it. If they don't vote for it, then they can take that to the public and saying that we were trying to abolish it and these people did not support. Yeah. So they are really in a bind if they do that. So that was a very good article that I thought මේ සිංහලෙන් කියන්න මොකද එතකොට තමයි මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ මේ යන ප්‍රශ්නේ එච්චර ලේසි එකක් නෙවෙයි කියන එක. So that's why. Yes. Kapila, to answer you, can I say something? Yeah. Okay. In such a situation, Kapila, the answer is simple. NPP and SJB can explain, to the public the reason why they supported then the abolition of the executive presidency, and now they don't, because there is something
very mischievous that is being attempted by a certain group of MPs. Because they want to abolish the executive presidency not on the merits and demerits of the issue, but because they want to remain in power. Why can't they say that? And I'm sure people like Anurakumara Dissanayake and Premadasa will definitely say that also, and come out into the open and say, now we are against. Nothing will happen. Yeah, but Yeah. usually අර ඉස්තාලේ මේ දොර වැහුවට පස්සේනේ කෑ ගහන්නේ ඒගොල්ලෝ. So then the whole thing has gone. All these people shout only after things have happened, not before. So at least now there's some information about this that has come through, and then people has to take it in a bit more information and make a correct decision. So Chula, can I comment? Yes. Yeah, I think this particular article is very timely. It's a very timely warning. Yeah. To our people who have been fooled again and again and again by cunning, opportunistic politicians. So there is this risk actually, because the two people who are plotting this are known for their cunning, and they have no love for people or the country, but survival and personal gain. So, and the stack that against our own weak media who go for this very shallow sound bites, as you say, and people are not encouraged. They haven't got the ability, the culture to think through analytically. So, so as you say, there is the real risk that they can spring this in parliament, suddenly call for a vote, and then ridicule and undermine the opposition and say, look, these people who are clamoring for presidency are against it, and we are the true Democrats. We want to abolish this, i.e. Ranil Rajapaksa, the true Democrat who are delivering on the promise of abolishing it, trying to score points. So the best, I dearly hope likes of Anura and Sajid will speak and explain why they are not supporting it, but they need to make it very clear to the people that they are supporting it, provided the abolition happens. That also applies to the parliament. This is not a trick to prolong the life of the parliament. And so I think what we can do here is to generate that debate through articles or interviews or whatever it is, to keep it in the public domain, so the ordinary people are tuned into this pitfall, the plot that is going to happen, so that they don't fall victim to the marketing and sound bites. And suddenly, like after the war, we had the country was divided into two. One were the patriots, the others were traitors. Whoever spoke against Rajapaksas were traitors at the time. So we can go for these cheap labels yet again. So I think the bit we can do is to, where possible, to find ways of spreading this message in Sinhala, showing exactly what could be happening, so that a lot more people understand it and do not put undue pressure on people who are wanting to do the right thing. That's my point of view. Yeah. Thank you, Marvin. Yeah, that's very true. And let's see, how much we can talk in Sinhalese as well. I think Chula, the best option these two parties have is to go before the people now itself and sort of keep them aware of this. Otherwise, what will happen is, as you said, if they are doing this after the horse is gone, then they will be in trouble. Yeah. Ranjan, yes, Ranjan. There's 2 points. The president has left for China. Yeah. That will be what we are going to hear on his return with regard to the outcome of his visit to China is going to have some impact on this conversation. Yeah. It's not going to benefit the people, that's for sure. No, that is not what I want to say. Something more than that. You see, he has also this time opted for spoken on the Belt and Road Initiative. This is one of the initiatives of China. The second, very briefly, the second point I want to make is, we can look at an example that has been set in
West Africa, Hmm. ECOWAS, see, West African states, there has been a practice of late, not of late, it has been there for some time, where when an unconstitutional takeover of a government in one country, in that area, in that region, the neighboring states step in and tell them, you see, restore democracy. For example, there are several examples of that. When there was a coup, when a coup takes place in a particular country, in that West African states, the neighboring countries they come down heavily and they say, no, we won't recognize this government staged by a coup. Restore the legal government, democratic government. This is a very good example. I think we should take note of. Thank you. Yeah, okay. I'll keep reporting as to what we are trying to do. Let's see, we are trying to take a legal stand as well. We are exploring it at the moment, but I'll update you as time goes when we have more information. Yula, can you please read the Chanaka's message in the chat box? Yeah, Chanaka has written, just a second. I saw that just earlier on. Can you read it from there? Yeah. Ah, No, he says, මේ මොහොතේ දැඩි පීඩනයකට ලක්වී සිටින ජනතාව ලේවැගිරීමකට කැඳවීම ශ්‍රී ලංකාවේ පාලකයින්ගේ වුවමනාව වී ඇත. I agree with it to some extent. There will be social unrest, there will be strikes if the government is going to, postpone the elections next year. Yeah, but that's part of the issue, isn't it? Then they will say situation is not good, the IMF requirements cannot be implemented, and then the postpone the election and all that kind of thing. Yeah, perfect. Like 1982, it will be the same scenario that's coming. But that's what people has to be aware of, because what we are going to end up is something like 1989, where we will be in the right at the rock bottom and not be able to recover at all. Yes, Nirmal. Will it be like 1985, the book? I did not explain it a little bit more. 1985. No, I mean 1985, the book written by this guy, which says Big Brother is watching. Yeah. Yes, Nirmalan, yes. Yeah. Now, in relation to this question of what we can do, Yeah. I think all of us here are very clear that we're in the middle of a very serious geopolitical, what can I say, sort of change, a series of geopolitical changes which are occurring in this area. It is basically the rebalancing of the geostrategic equations governing this region. Something foreseen for the last 30 years. I have published the matter in the newspaper several times. Of course, our politicians are clueless about this. Now, one thing that we can and should do, if we have the guts to do it, is, since we have a pretty good idea of what we would like to see happening in the country, if we can create a voice, and I have raised this in other forums before, Jayampati Vikramaratne, he agreed that this is necessary. We need a group of people who can explain to other key countries what we would like to see happening in our country, and more or less how we think it can be gotten there. It is, from my point of view, that is far more important than trying to educate the people here who have consistently over 75 years abandoned their franchise and gone for a ride with every Tom, Dick and Harry who sold them a story. Now, I think it is urgently necessary to show the rest of the world that there is a group here, has the capacity to conceptualize what has to be done, also willing to do it, and here's what we think we should do. I think that's a role we may be able to play. I've voiced this in other forums. So far, no one has taken it up. Can I just update over there? I think there are people who are with greatest difficulty has taken some of the matters into UNHRC this week and have had meetings with
some other country leaders who had their citizens killed in the Sunday attack. So there has been some discussions, and I believe the Channel 4 team has also gathered in Geneva last week and also spoken to other leaders, etc. I don't know the exact details, but this kind of information exchange and requests have actually surfaced in Geneva in different meetings. So I don't know the outcomes yet, but people are trying hard. There are people who are working very hard despite various situations, but let's see whether we'll be able to listen to them at some point. I will see whether I can involve them. Yeah, so it is happening. It's not just not taken up. It has taken up. And today I was trying to speak to a lawyer as well about our mission as well to do what we can do. But if we can get it to some kind of a Supreme Court issue, then it will at least get more publicity that such a thing is required. So let's see. We are working. We'll see. Yeah. So we like everybody's support, and then just spread the message as much as possible. Today's one is in Sinhalese because mainly it can be understood by many people. Jivananda, yes, Jivananda. Yeah, so thanks, Jula. So Yeah. going about, what Nirmalan brought up, to inform and educate the foreign governments, would it be possible? I know that, a lot of people go to international organizations and present their case. But in addition to that, would it be possible for us, like me, who is living in a foreign country, to approach our government representatives and educate them about what's going on, and see if they can make, of course, they can influence the Sri Lankan government. So what about, think about, a broader campaign on that line. As Nirmalan says, we can, if we come up with a concise document, and distribute it to the expatriates, they can submit it to their government representatives. Thanks. I would say that's a very good suggestion. I have seen this being done by other organizations relating to Sri Lanka very effectively on other issues. There is no reason why we should not be able to do so in an equally effective way. Absolutely, Nirman. Now, I mean, this is a negative thing I might bring up. During the LTT time, they exploited it to the extent, to great extent. Now, for example, they managed to change the mind of Hillary Clinton. That's a good example. And one reason I didn't vote for Hillary Clinton, if I may add. Yeah, I mean, we can try to do that and at various levels. So it depends on what kind of connections you have from your own countries to do anything. And there are people who are listening to what we are saying and communicating now globally. So I hope they will tell us how they can take it forward. And this is an invitation for people who are expatriates but living in other countries to tell us how to take this message forward. I mean, I'm aware that when IMF came last time, just before when we were in crisis, we also wrote to IMF about various things. And some of these things seem to have been taken into their interests and in their decision-making. So this time also, maybe we can write something to them because they are visiting next week or this week, I think, and take it from there. Yes, Nirmalan. So, looking at the diaspora, when I say diaspora, I'm talking about everybody who left Sri Lanka, not necessarily because they wanted to, but because they had to. And looking at them as a resource, and how, as Jivananda just described, previously these same channels have been used for other reasons. Now, what I would look forward to is a document, a very short, single paragraph document saying, this is our prime concern now, and this is how we want it addressed. So basically telling any foreign, because they are busy, they're going to say, okay, what do you want us to do, right? Yeah. So if we can just tell them, look, do this, see that your government takes this position,
we have got something done. So if we can sit together and work on that document, I mean, I know lots of people who talk to their representatives abroad. I could send this to them and say, hey, look, man, we've come to this kind of agreement on this. Do what you can to push it. Yeah, you are right. So that is why we need to be very short and acceptable to as many people as possible, a solution. So I mean, our target now at the moment is election system, but any other ideas that you might have is welcome. Yeah, just send it to me and then we'll see how we can take it forward. So in relation to that too, one more thing, there is this international crisis group. You all must have heard about the international crisis group. The international crisis group has gone into the Sri Lankan problem in depth. I mean, it has really gone into it in depth. So there is already an organization out there which knows exactly the mess that we are in. And whatever we say will be measured against that. Yeah. So one thing I would be very keen on is trying to see that we capture in one sentence, if necessary, or two sentences, but all the problems that constitute our mess, so that whoever sees our document knows these guys know what they are talking about. Exactly. Yeah. You're absolutely right. I mean, you just need a couple of sentences, and the other side who knows the subject definitely know whether this person knows what we are talking. And that is very true. I mean, I know it in my own profession when somebody talks, whether they know what they are talking about. So likewise, you will not know what is happening. So that is what we need to generate. So let's hope we can generate something. And I'll welcome ideas, and please write to us, and then we'll organize a discussion and take it forward. And we'll try to do something about it. Now, these articles were very good to give us a kind of a background knowledge as to what's happening now and what is required to restore our country. So let's see whether we can do it. Yeah. Thank you all for today's discussion. And please keep your ideas coming, and let's take it forward. And I'll try to do more Sinhalese translations if I can, so that we can distribute the YouTube links to many others. And we'll try to take this forward. Yeah. Yeah. So if somebody can talk in Tamil also a little bit, that will be good if we can, so that people understand it better. Right. Thank you. And next week, the expel, we are going to talk about the expel and update, what happened to all this crisis and the balances and everything. So let's hear from someone who knows about it very well. Okay, welcome then. Yeah, thank you. Thank you. Good night. Good night. Good night.